hunted by Milošević regime. We offered shelter to several thousands of Afghans after the situation that was created by our alliance Leaving Afghanistan. And we are ready to do so in the future, of course, always considering our modest dimension and our not limitless capacities. So this is what I can say to answer your question. And I fully agree with the President that this phenomenon is something that has to be dealt in much more united manner and by defining very clearly the internal rules, both for European Union and for us, because the Western Balkans are the most incredible reality in the history of geography and of mapping. And I don't think there is another reality in the history of mapping where an entity, geographical and political entity, is surrounded completely by another entity. So practically we are not in the European Union, but we are surrounded completely by the borders of the European Union. So somehow we are part of it all the time, for good or bad. Po e rimar pyetjen, në mbajti moti, po patëm probleme me përkthimin. So the weather was really nice, but we had problems with the technical system of the interpreting. Aleksandar Vučić duket sikur e ka bërë zgjedhjen e tij dhe ka zgjedhur Rusinë duke qenë edhe sot në Kinë për krah Vladimir Putin. So it seems like Alexander Vučić has made his choice towards Russia, and he is even today along Vladimir Putin meeting in China. Ndryshe nga sa ka bërë në të gjitha takimet e tjera të nismës procesit Berlinit. Por ndërkohë, çfarë po bën Bashkimi Evropian? A do të marrë sanksione për atë që ndodhi në 24 shtator, sepse duke shpallur ditëzie për trenga terroristët, Serbia në një farë mënyrë duket sikur e pranoi autorsinë e këtij sulmi. Do të ketë sanksione ndaj Serbisë? Kjo është e pyetja e përbashkët edhe për kancelarin edhe për presidenten. Zonja Presidente, kam një pyetje enkas për ju. Nuk e di nëse So actually it seems like today Mr. Vučić made a different choice, but nonetheless I would like to go back to the events of the 24th of September. Has the European Union decided to take sanctions against Serbia? Because with its declaration of the morning day with the 3 terrorists, it's as if they accepted the authorship of what happened in Kosovo. So this is my first question to all of you, also to the Chancellor and to the President. And I do have another question for you, President, directly. Nuk e di nëse presidenti Michel është më optimist nga natyra dhe ju jeni më objektive, por u duk sikur pati një përplasje të deklaratave tuaja kur Michel dha afatin e antarësimit vendeve të rajonit 2030 dhe pati një deklarat nga zyra juaj që këmbguli që janë reformat ato që vendosin dhe jo data konkrete. Kush është arsyeja e këtyre 2 qëndrimeve tuaja? Zoti Rama, 9 vjet procesi Berlinit. So actually my question is related to your statements of today and the statement of the Council President Charles Michel. It seems like between you two he is the most optimistic one and you are the more objective one, since he declared actually a certain timeline for the membership, 2030, for the membership of the countries, whereas your office actually after that statement said that it is reforms, the ones that decide such a membership or accession. So I would like to ask you, what's the reason for this two different standings between the you two? Should be gracious with our guests, okay. So let the other colleagues make questions. I'm here every day to be grilled from you, and very happily so, but Chancellor. Soll ich anfangen? All right. So I think the first question also, part of the question also goes to me, what the horrible attack of the 24th of September is concerned. We strongly condemn that. At the moment being, we are in a process where the facts about the attacks
need to be established. So we wait for the outcome of the investigation, and based on that one, we will decide on the next steps, of course, in close cooperation with our member states. Now, the date 2030. Accession is a merits-based process, and there cannot be a rigid date where, regardless of how you reformed or not, you enter the European Union. This will be never acceptable for the member states, or you have to wait till a certain date. 2030 would mean next mandate, no accession. So I think the agreed methodology, which we have in the European Council, is that it is a merits-based process. And this is much more rewarding for the countries too, because it's their efforts and their successes that brings them forward. And it's a strong incentive also to do the necessary steps. For example, if you take now the growth plan, the new growth plan, it is also merits-based. It says you reform, you do the steps forward, there will be funding and investment. And I think this is a much better incentive as to have a very rigid process which would then have an automatism. This goes against the methodology we have agreed on. So I have not to add too much to what Ursula already said. Just shortly, we really condemn the attack against dënojmë thellësisht sulmin ndaj policisë së Kosovës dhe gjithë aktivitetet që kanë ndodhur në drejtim të Kosovës, duke sulmuar njerëzit, institucionet. Kjo është diçka që ne nuk do ta pranojmë dhe duhet të jetë e qartë që Bashkimi Evropian dhe gjitha anëtarët janë të qarta lidhur me këtë pikë. Ne gjithashtu intense investigation and ask all to participate in this and support the investigations that are done by the Kosovo authorities, which I think is essential. Also, that the Serbian authorities are cooperating in this field with Kosovo, which I think is very good if this would happen. Let me add, it is absolutely necessary that we understand the situation. Peaceful development in the Western Balkans has the understanding of all states that this will only work if they are not haunted by the past but looking for the future. And if they try to solve the problems they have with each other, this is why we work so hard to support Northern Macedonia in its accession process to the European Union, to get solved all the problems first with Greece and later with Bulgaria. Now there is a chance for going into the right direction, and we really appreciate what the government and the Prime Minister is doing. The same is with discussing all the questions we see in Bosnia-Herzegovina, where there are a lot of reforms are necessary, and we support all those truly working for a reform of the government structures of this state, which I think would be very helpful. And this is the question we are working Kjo është çështja për cilën jemi duke punuar për sa i përket Kosovës dhe Serbisë. There are a lot of agreements already reached. Janë disa marrëveshje tashmë të arritura. Time also an agreement which is on the basic criteria for cooperation, which is very much following an experience we have had in Germany when our country was divided, but which helped to make life easier for people, for businesses, and all the things that are practical for the life day-to-day. And I think this is the same way we should choose here, and the chance is now there to get this. And we continue to work on this, also on implementing all the agreements that have been made in the past and recently, for instance, also on the Serbian municipalities in the north of Kosovo and their cooperation and questions like this. So let me assure you, it is the strict willingness of my government and also the European Union. It is the strict willingness of, for instance, the French, the Italian and the United States government to solve this conflict and to pave the way for a good future of the two states and both as members of the European Union. Last question. Në të njëjtën mënyrë ka qenë përgjigjja pak më parë Ursula von der Leyen teksa u pyet nëse do të ketë apo jo sanksione për në drejtim të Serbisë, ka se do të mbështeten tek hetimi. Let me pass on the question of the timing of enlargement to you, Prime Minister and Chancellor.
when the EU Council President Michel said 2030, is that too early or too late for accessions? The President of the Commission already answered this question. What's your opinion? And second question about Bosnia. Bosnia hopes that the EU makes a decision that it's opening accession talks with Bosnia like with Ukraine in December. Is Bosnia ready for this step? This question goes to you, President of the Commission, as well. So possibly I will start the answer of the question of the accession of the opening of the procedures with for Bosnia-Herzegovina will be given first by the European Commission. So we will hear from Ursula. They will tell us their survey and what they got from looking at the concrete situation, I think in November, so it will be that time that we hear more about it, and I'm sure that the President will just give you this advice, wait for November, but we will hear. But the second is that I'm convinced that it is a mistake that after having met in Thessaloniki 20 years ago, we have not reached the accession of the Western Balkan states to the European Union so far. It should have been done already. And this is why we are so intensely working on making this feasible and working for it. And it will happen as fast as it is possible due to the questions that are on the table. And we all together have the same view. The President of the Council, the President of the Commission, the Member States. It is in the end merit-based. But this is not just a saying. We've worked very hard to make it happen, that the states can do the necessary steps, that we can say it is now the case that they can join. And my view is it should happen as fast as possible. And it could not take that a long time again as it took in the past. I repeat to what I said in the beginning, if you give countries the idea they could join the European Union, and there is a European dream in these countries, you have to work very hard that this is happening, and 20 years were too much. Now we are in that situation, but we have to hurry up for getting a solution as soon as possible. Relatively short, because it is basically the same that I'm saying. We have the procedure as the following. We are working at the moment being on the so-called enlargement report, which comes every year in fall. It will be in the College of the Commission on the 8th of November. And it is the view on all the countries that are in the process and gives a recommendation to the European Council. The European Council will then discuss the matter in the December. That is the typical European Council for the enlargement process. Indeed, Russia's war against Ukraine changed everything, because it made very clear that there cannot be for no country that wants to join the European Union and in between anymore, between the European Union and Russia. You have to decide, you have to take choices. On the other hand, it also accelerated the process insofar as we are working much harder and much more intensively on driving forward the necessary reforms and investment for the accession process. And I mean, today was a symbol for the strong will also of the Western Balkan countries to join. And therefore, for me it's important, let's do our homework and let's seize the moment. This is a historic moment that we really should use. And let me conclude by underlining the very high importance of this summit, because I'm afraid that then the follow-up will be what Charles Michel said and what Ursula said, and this soap opera that is apparently the same national sport from Germany to Albania, from North Macedonia to Netherlands. The point is that something fundamentally is fundamentally changing. So, yes,
We can discuss about how long it has taken. We can discuss about how tortuous this path is. But since the Russian aggression, something has fundamentally changed. We can see it because we are very, very attentive to every move, to every smile, to every palpitation of eyes when these guys speak. And if before we could see part of the member states very, positive and some others very skeptical. Today is not the same. It's a totally different spirit, number one. Number two, the summit has brought some incredibly different results. The new growth plan that the President von der Leyen has extended today also in front of you is not business as usual, is not more of the same. It's completely new. And it's completely new in the sense that it's showing that the European Union is opening up towards the non-member states of the Western Balkans by accepting to make extra steps that normally are related to the membership. When it comes to the openings on the single market, these are huge things for the time being. It's not the full membership, of course, but it's not the same that has been before for every non-member state that had to go through all the homework and had to suffer all the pain of having to be a good student, and at the end had to get back home with just some good or bad results. It's all different. And I'm very, very optimistic about this spirit and about this approach, because it means that there is a very high level of awareness among the member states. And this commission that has been since day one presented by the President as a geopolitical commission is changing things that were unimaginable for us just a few years ago. So how we would have get to this point that with the backing of Germany, of France, and of all the countries, the Commission makes an extra mile and says, listen, we need to support you more, and we are supporting you more. But of course you have to deliver, because with the European Union, you never get a present. You always get homework, and then you get also reward if you deserve the reward. This is clear, very clear, and it's clear even for member states. You have to be Germany to not be told what to do. Otherwise, you have to be told what to do. So, I strongly object. No, but I say it in full heart, and I love Germany, by the way, so no doubt with that. But we know, we have learned in the hard way, I must say, but now we are fine. You know, we need to push and push and push and push, because, as I always say, the European Union provides countries something that you can't find anywhere else. Something that you can't invent. Something that you can't learn in the books. Which is the amazing know-how of the state building with democratic standards of institution building. Where you find it? Who can teach you this except the European Union? So I can say that this summit has been historical
also in that regard, because it has opened a path that will be larger next year and will be larger the year after the next year. And at the same time, we have to do our homework. I've never ever been, looking for dates. After I've learned in the hard way that getting a date with the European Union is not just about how much you love. Çështja e paturit që një takimi në Bashkimin Evropian nuk ka të bëjë vetëm me faktin se sa e do. Now it's not about dates, it's about doing your homework for yourself, më shumë se sa thjesht një takim, është të bësh detyrat për shtetin tënd, për të ardhmen tënde. Kur yjet do të bashkohen, do të bëjmë një atë çfarë zoti Rama ka përdorur për gjatë gjithë ditës sot me një martesë të mirë. How is called it? In Italian they say copia di fatto. Ndërkohë, më njoftojnë se është kryeministri Kurti në këtë momente që ka një deklaratë apo po pyetet nga media, po intervistohet nga media, do ta shohim vetëm pas pak sapo ta kemi gati. I really thank again. Ka një deklaratë kryeministri Kurti, e ndjekim. For having given us this great opportunity to show how much we love the European Union. Edhe një marrëveshje të re që ka të bëj me njohjen e diplomave, kualifikimeve dhe qarkullimin e lirë të profesioneve të caktuara, pra të infermierëve dhe mamive, si dhe të farmacistëve e të kirurgëve veterinar. Me këtë rast në adresimin tim, unë theksova që është për të ardhur keq që ka dhe vendet të cilat nuk i kanë ratifikuar këto marrëveshjet të cilat i kemi bërë në të kaluarën, përkatësisht në takimin që kemi pasur në Berlin me 3 nëntor të vitit kaluar, dhe në veçanti këtu duhet theksuar faktin që nga ato 3 marrëveshje që patëm bërë asë kohe, njëra prej tyre nuk është ratifikuar nga Bosnia dhe Hercegovina dhe përpasoj me datë 1 janar të vitit 2024 të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza për në BE, përkatësisht zonën Schengen, mirë po do të nevojiten vizat për të qarkulluar nga Kosova në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe anasjelltas për shkak se atje nuk është ratifikuar edhe marrëveshja që ka të bëjë me qarkullimin e lirë me ID karta. Në të njëjtën kohë kam dënuar edhe një herë dhe kam kërkuar që të gjithë të dënojnë sulmin terrorist kriminal, aktin e agresionit Serbisë në Kosovë që vrau rështerin policor, herojnë e Kosovës Afrim Bunjakun dhe plagosi 2 të tjerë, që paraqet cenim të integritetit territorial, sovranitetit shtetëror dhe nacionalist dhe sigurisë tonë nacionale kombëtare. Po ashtu kemi nevojë për siguri për Kosovën, më shumë siguri për Kosovën, është çështje sigurisë. Këto sulme të vazhdueshme, ju e mbani mend të gjithë që me 29 maj sulmuan Kforin, 10 ushtarë të lënduar, me 14 qershor i rrëmbyen 3 policë dhe tash edhe e vran një polic. Andaj është e rëndësishme që të mos ketë epizod të 4 të këtyre mësymjeve kriminale të Serbisë, të sponsoruara nga ajo, dhe duhet të ketë sanksione për Serbinë e siguri për Kosovën. Pra, është ditë e mirë. Filloni dialogun deri në momentin që nuk ka sanksione. Shkak se procesi i Berlinit e bën Ballkanin Evropian, e Ballkani Evropian është ai i cili i duhet secilit prej shteteve tona. Të gjitha shtetet duhet të antarësohen sa më parë, natyrisht ato që duan, e Kosova është njëra prej atyre që nuk ka dilema sa i përket orientimit sa i përket orientimit evropian dhe euroatlantik. A do të ketë dialog sa kohë që Serbia ndaj Serbisë nuk ka sanksione? Mos u lipitni za srpske medije. Sepse ndërkombëtarët kanë përsëritur sërish kërkesën për t'i lënë pas fantazmat e të shkuarës dhe konfliktet. Do të ketë dialog nuk do të ketë dialog deri në momentin që do ketë sanksione ndaj Serbisë? Ne kemi marrëveshje me Serbinë, është marrëveshja bazike 27 shkurtit, e cila e ka në qendër njohjen de facto reciproke. Ajo duhet të zbatohet dhe në anën tjetër e kemi edhe aneksin e zbatimit nga Ohri të 18 marsit. Unë kam ofruar që të nënshkruhen ato. Është pala serbe ajo që ka refuzuar. Edhe sot, gjatë takimit të drekës, unë kam kërkuar nga kryeministria Brnabić që ta nënshkruajmë marrëveshjen bazike
dhe aneksin e Ohrit. Pra unë jam që të zbatohen ato, pikërisht tani që presidenti i Serbisë është i zënë në Kinë, me vizitën atje dhe me takimet me superfuqit lindore e veri lindore, unë kam thënë, le ta nënshkruajmë, me që s'ka shumë e interesuar për normalizim me Kosovën, le ta nënshkruajmë bashk me kryeministrin e Serbisë marrëveshjen bazike dhe aneksin e zbatimit. Mirë po, ajo sërish nuk ishte interesuar. Kancelarit Olaf Scholz, unë jam falenderuar për mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë, si në planin bilateral, po ashtu edhe atë në kuadër të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, dhe Gjermania është partneri, aleati dhe miku ynë të i rëndësishëm si për zhvillimin edhe demokratizimin e brendshëm, po ashtu edhe për integrimet evropiane dhe euroatlantike. Ka shumë kohë që s'jeni taku, s'jeni taku pas disa muajve, cili ishte raporti juaj, çka diskutuat, çka komunikuat, diskutuat edhe për çështjet e tjera që lidhen me Kosovën. Dhe një pyetje këtu, a keni një koment për deklaratën e kryeministit Rama që veriu i Kosovës është tokë askujt? Veriu i Kosovës është tokë e Kosovës, dhe ne kemi nevojë për më shumë siguri për Kosovën, që do të thotë trupat e NATO-s në Kosovë të jenë në patrullimet të përbashkëta me policinë e Kosovës, me qenë se vija kufitare me Serbinë është 380 km, është më e gjatë se sa vija kufitare me Shqipërinë, Malnezi dhe Maqedoninë e Veriut marrë së bashku, dhe policia e Kosovës është responderi i parë në rast të tensioneve dhe përpjekje për destabilizim, EULEX-i i dyti dhe KFOR-i i treti. Por policia e Kosovës është edhe në jug të Ibrit, edhe në veri të Ibrit. KFOR-i nuk është institucion i zbatimit të ligjit, këtë e bën policia e Republikës së Kosovës, dhe këtu nuk ka kur farë dilemash. Pra, veriu i Kosovës është tokë e Kosovës, integriteti territorial është i pasënueshëm, sovraniteti shtetëror mbrohet me qeverisje demokratike dhe me partnerët tonë, gjithashtu do të kujdesemi për sigurinë kombëtare. Apo do të ngrira marrëdhëniet me kemi biseduar hapur me të gjithë, dhe unë i falenderoj të gjithë ata që ishin konstruktiv dhe që po e mbështesin Republikën. Deklarata e kryeministrit Kurti është ndalur veçanërisht elementi i rëndësishëm këtu ishte ajo çfarë zbardhi mbi ato